Hello student, today's video we can give information about the uniform circular motion and magnitude of centripetal force. Consider an object moving in a circular motion with a constant speed. Such a motion is possible only when the object is constantly acted upon by a force directed towards the center of the circle, and this force is called the centripetal force. ओके, मग समजा एक वस्तू आहे आणि ती वस्तू एक समान वर्तुळाकार गतीने गतिमान आहे आणि अशा प्रकारे गतिमान असलेल्या वस्तूवर केंद्रकाकडे निर्देशित असणारं अभिकेंद्रकीय बल हे प्रयुक्त होत असतं आणि या बलालाच आपण केंद्रकीय बल असं म्हणत असतो, म्हणजेच सेंट्रिपिटल फोर्स असं म्हणतो. ओके, उदाहरणार्थ समजा या ठिकाणी की ही एक वस्तू आहे आणि ही वस्तू ही एक समान वर्तुळाकार गतीने या ठिकाणी काय करते, फिरते आहे, बरोबर आहे. मग ही वस्तू ज्या वेळेस या ठिकाणी कॉन्स्टंटली एक समान वर्तुळाकार गतीने या ठिकाणी फिरत असते त्यावेळेस या वस्तूवरती केंद्रकाच्या दिशेने या ठिकाणी निर्देशित होणार किंवा केंद्रकाकडे निर्देशित होणारं अभिकेंद्रकीय बल या वस्तूवरती सतत या केंद्रकाकडून काय होत असतं, प्रयुक्त होत असतं आणि म्हणून या बलाला केंद्रकीय बल असे म्हणतात. और that this force is called as the centripetal force. Okay, so in this diagram we have seen this diagram planet revolving around the sun. Okay, so see the condition. If a planet is revolving around the sun in a circular orbit, okay, मग हा या ठिकाणी I am showing the position of a planet by using a letter P and sun is showing by a S. Okay, so this is the position of the planet and this is the position of the sun at the center. Okay, all of you know that all the planets are revolving around the sun in a specific orbit, or all the celestial bodies are revolving around the sun in a specific orbit. So this one planet is also revolving around the sun in a specific orbit. So if a planet is revolving around the sun in a circular orbit in a uniform circular motion, okay, so that time m is the mass of the planet. Okay, suppose this planet's mass is m, okay, and v is its speed. Okay, so v is the speed of this planet. Okay, then r is the radius of the circular orbit. Okay, so this is the radius of this circular orbit. So radius is nothing but the distance sun and planet. ओके, तर या ठिकाणी आपण असं समजूया की हा एक ग्रह आहे आणि हा ग्रह सूर्याभोवती एक समान वर्तुळाकार गतीने काय करतो आहे, परिभ्रमण करत आहे आणि या ग्रहाचं वस्तुमान m इतकं आहे आणि हा ग्रह या सूर्याभोवती v या वेगाने काय करत आहे, परिभ्रमण करत आहे. आणि ह्या जे या ठिकाणी ग्रह वर्तुळाकार मार्गाने फिरतोय, या वर्तुळाची त्रिज्या r इतकी आहे. मग ही त्रिज्या म्हणजेच काय, तर सूर्य आणि ग्रहामधील अंतर. ओके, देन द सेंट्रिपिटल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द प्लॅनेट टुवर्ड्स द सन. तर या ठिकाणी सूर्य आणि ग्रह या दोघांमध्ये असणारं जे केंद्रकीय बल आहे ते केंद्रकीय बलाचं मूल्य काय ते आपल्याला या ठिकाणी काढायचं आहे. व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड of the centripetal force in between sun and the planet. Okay, so the F is equal to mv square upon r. Okay, so period of revolution, it means that the one complete rotation of a planet around the sun. Suppose this is the sun, okay, and this is the planet.
Okay, so one complete rotation around the sun of a planet is nothing but the period of revolution. ओके, म्हणजे परिभ्रमणाचा कालावधी आपण हा पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन म्हणजे टी ने दर्शवलेला आहे. ओके, मग ग्रह जर इथून ग्रहाने फिरायला सुरुवात केली आणि पूर्ण एक परिक्रमा करून तो इथपर्यंत आला, सो म्हणजेच याचा अर्थ काय की ग्रहाने एवढं अंतर कापलं. दिस इज नथिंग बट द डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय द प्लॅनेट. ओके, मग हे डिस्टन्स आपण कसं काढणार, तर ग्रह हा वर्तुळाकार मार्गाने फिरत आहे, बरोबर आहे, आणि वर्तुळाकार मार्गाने फिरत असल्यामुळे आपण त्याचं या ठिकाणी डिस्टन्स काढायचा असेल तर सर्कमफरन्स वापरणार. ओके, सो फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट द सर्कमफरन्स, परिघ काढण्याचं सूत्र आपण काय होतं 2 पाय r. Okay, and speed, what is the speed of the planet, okay, revolving around the sun is, so we can calculate the speed by using this formula. Speed is equal to distance traveled upon time taken. Okay, so v is equal to how much distance traveled, 2 pi r, and time taken is period of रिव्होल्यूशन. इथून इथपर्यंत जाण्याचा जो कालावधी आहे म्हणजेच एक आवर्त काल. आवर्त काल म्हणजेच काय, पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन. सो v इज इक्वल टू 2 पाय r अपॉन t. ओके, सो वी आर put this value into this equation. F is equal to mv square upon r. Okay, so put the value of v in this equation. The value of v is 2 pi r upon t bracket square upon r. Okay, so f is equal to m, the square of 2 is 4 pi square r square, and this one t square, and upon this one r as it is. So f is equal to, so this f1 f actually, so f is equal to 4m pi square. Okay, so this one r is cancelled from here and this r is cancelled, so remains only r upon t square. Okay, so multiplying and dividing by r square, so we get f is equal to 4m pi square into r cube upon t square into r square. So f is so f is equal to 4m pi square upon r square is equal to or into, so this r cube and this one t square coming here. So according to Kepler's law, t square upon r cube is nothing but the constant. Okay, so only remains here f is equal to 4m pi square upon r square, but 4m pi square, this one k is here. Okay, k is also constant, so only remains f is equal to 1 upon r square. Okay, so universal law of gravitation
in that video, if you see carefully, we are learned that, okay, the gravitational force between two objects is inversely proportional to the square of the distance between their centers. These are the two objects, okay, and these are the two objects center, okay, and suppose this distance is r. So which is the gravitational force between these two objects? The gravitational force between these two objects is inversely proportional to the square of the distance between their centers. So F is inversely proportional to the square of the distance between their centers. Okay, so this is the magnitude of centripetal force between sun and the planet. ओके, मग सर्वसाधारणपणे इतर बलांच्या तुलनेमध्ये गुरुत्वाकर्षण बल हे अतिशय क्षीण असतं, कमी असतं, पण तरी सुद्धा ते संपूर्ण विश्वाचं नियंत्रण करतं आणि संपूर्ण विश्वाचं भवितव्य निश्चित करण्याचं काम करत असतं. ग्रह, तारे आणि विश्वातील इतर घटक यांच्या प्रचंड वस्तुमानामुळेच हे शक्य झालेलं आहे. I hope all of you are understood what is the magnitude of centripetal force if